Bismillah. Mari kita cek kondisi. Elemenmug berikut. Elemenmug standard sejuta umat. Type perempuan atau female. Elemenmug mesin kekinian. Type laki atau male. Lalu kita perlu multitasker karena kita tidak bisa menerawang makam siudan. Atur di skala di angka 200. Kita cek yang model laki dulu. Kita hubungkan pin nomor 1 dan 2, ini adalah kabel sensor. Angkanya menunjukkan hasil kurang lebih 15, yang berarti kabel sensornya normal. Nah sekarang kita coba pin 3 dan 4. Pin 3 dan 4 adalah kutub polaritas elemen dan angkanya ada perubahan yang berarti elemen telah wafat. Kita coba ke elemen yang perempuan. Pin 1 dan 2 kabel sensor menunjukkan angka kurang lebih 13.8, yang berarti normal. Dan pin 3 dan 4 menunjukkan 176 ohm, yang berarti resistansi elemen masih bagus, atau masih normal. Kesimpulan elemen yang laki ini perlu diganti padahal secara fisik masih terlihat oke. Dan yang ini walaupun buruk rupa namun masih normal dan berfungsi baik.